talented students from marginalized backgrounds saw 31% of its fund go unused in financial year 25-26. Sir, if I speak of women, more than 86 women are raped every day in this country. A number that reflects systematic collapse, not isolated crime. Sir, Bengal exercised its constitutional authority and passed the Aparajita Bill, a stringent anti-rape law providing the strongest deterrence against crime against women. So the bill was duly sent to the Union through the governor about 18 to 19 months ago. For a year and a half, it has remained pending without any decision. So when a democratically passed law maintained to strengthen protection is left in a limbo, it expresses a lack of intent. This reminds me that I come from an India that promises to double farmers' income. And I come from an India where 1,11,174 farmers and agricultural laborers, brothers and sisters have been forced to commit suicide. I come from an India which launched Beti Bachao, Beti Padhao. And I come from another India where every 16 minutes a rape or a crime against women is being reported. So now I come to three cracks in the Constitution. Number one, so hatred has now been normalized. It has moved from margin to the mainstream. So if I talk about cases registered for promoting enmity between religious and social groups, the number of cases has doubled between 2021 and 2023. And this rise didn't happen in silence. It happened alongside political speeches, public rallies, and calculated dog whistles. When hate goes unpunished, it spreads. When it spreads, minorities pay the price. Second, hate is no longer whispered. It has become a broadcast. So our country has documented more than 1,300 hate speeches in a single year. When such volume of hate fills public space, the government refuses to act decisively, swiftly, then the message is clear, sir. Intimidation is tolerated and silence is the union's policy. Third, the education empowerment scheme under the Ministry of Minority Affairs has just used 8% of its total funds, while the 35% of the ministry's allocation, 27% under tribal affairs and 28% under scheduled tribes remain unutilized. Sir, even schemes like or scholarship like Maulana Azad National Fellowship, Pre-Metric Scholarship and Paro Pradesh have been hollowed out. So now I come to 777, which is the triple power grab. Over the last decade, the government has treated institutions as the government's own personal property. So the parliament is silenced, debates are curtailed, scrutiny is abandoned, and even the deputy speaker's post is kept vacant because dissent is inconvenient. So investigating agencies no longer investigate, they intimidate, chasing the opposition with raids and arrests. While convictions become negligible, as independent institutions weakened, public institutions are put on the auction block. Air India, BPCL, the shipping corporation, built by generation with public money, are being sold like distressed assets, hastily, without any sort of accountability. So this is described as reform, but it is actually a managed handover. When institutions are bent to serve power and national assets are reduced to headlines and handover, the constitution is not broken in protest, it's torn apart. Sir, I come from an India where the Honorable Prime Minister says, na khaunga, na khane dunga. And I also come from an India where questioning the washing machine that gave reprieve to 23 of the 25 leaders who joined the BJP makes you the most corrupt one. So now I come to triple jumla on finances, agriculture.
So the budget waxes eloquent about coconut, cocoa, cashew, sandalwood fisheries and AI advisories, but remains silent on MSP assurances, procurement expansion. There is no price stabilization fund, no diesel support, no fertilizer relief, and no electrical subsidy. This is diversification without security, and it leaves the majority of Indian farmers trapped in distress. Sir, even the PM Kisan scheme has been stuck at 6,000 rupees since December 2018. Despite soaring input costs and record diesel prices, sir, in actual, if we see, real terms, farmers are earning less each year. A rupee in 2018 is not a rupee in 2026. Sir, if I speak of healthcare, the government spends less than 0.26% of the GDP. And they might have questions on my source of information. If the need be, I will place all the sources before the table by 8 p.m. tonight. The government spends 0.26% of GDP on public health even today. The national health policy promised 2.5% of GDP. What we get instead is postponement, excuses, and under-allocation. In a country where illness is still the fastest road to poverty, this budget chooses flyover over first aid, optics over oxygen, and announcement over actual care. So if I speak of infrastructure, the smart city mission promised transformation in 100 cities with over 2 lakh crore. Yet a decade later, what we have is half-dug roads and half-built homes. Instead of finishing the job, this budget announces new economic regions. Sir, under the Jal Jeevan mission, funds were cut by 74%, forcing states to pick up the bill. In higher education, 55,000 crore is spent on management, but 2.68 crore on infrastructure, not even enough to build a world-class lab. So now I come to my 999, the triple truth trap. And what I mean by truth is, the accountability on the government, sir, primarily rests on 3 pillars. One is the RTI Act. But when I speak of transparency, it diluted the RTI Act by expanding personal information as a ground for refusal. Sir, if you speak of PM cares, the PMO claims it lies outside the purview of RTI because it's a private fund. A fund that is created by public authority in a public office with the money of the people is being claimed as a private fund. There's no accountability. Sir, NFHS and NCRB data has been frozen because welfare still runs on census 2011. Sir, if I am to summarize the budget from the perspective of 3 stalwarts, B.R. Ambedkar warned us. What is the moral verdict of the budget? If we were to look at it from the perspective of Dr. Ambedkar, Gandhiji, or Swami Vivekananda, Dr. Ambedkar warned us that democracy is not just institutions. It is a constitutional morality. Gandhiji taught us economics divorced from ethics is violence. Swami Vivekananda reminded us that a nation cannot rise by crushing the weakest. Well, this budget violates all 3. In today's India, sir, tax does not follow income. Tax follows life. आज के भारत में टैक्स कमाई के पीछे नहीं, जिंदगी के पीछे है, चलता है सर. I will give you a small example. A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डाइपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स, सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स,
बीमार पड़ता है इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है. This summarizes the budget. Sir, I am addressing the chair. I'm sure the finance minister will have a reply ready. When she is given the opportunity to speak, she can quote me, and if I am misleading the house, she can take my name and then place her arguments. Sir, from a baby's first milk to a citizen's final farewell, this government taxes life at every step. जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स. ये रिफॉर्म नहीं सर, ये लाइफ टाइम टैक्स ट्रैप है. सर, नाउ आई कम टू 1010, मेरा लास्ट ट्रिपल. मैंने 9 ट्रिपल का बात किया, अब 10वां कर रहा हूं. सर, आई विल एंड विथ 3 dates, 3 moments of history: 2016, 2021 and 2024. 3 elections, 3 verdicts, 3 decisive defeats for the BJP in West Bengal. And after this triple defeat, a 4th one is no longer a warning. It is approaching. Sir, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं. Let me come straight. Sir, the government want to punish Bengal. Let them proceed. We won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. मैं क्यों कह रहा हूँ persist? क्योंकि पीएम आवास से लेके, सड़क से लेके, मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है, हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है. So you want to punish Bengal? Proceed, we won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. You want to profile and persecute our youth? We will protect them. You want to starve our schemes? We will sustain our people. Bengal's spine was not ever bent by surrender, nor softened by sermons of hate. It is forged in struggle, tempered in sacrifice, and is not for sale. Go ahead, send your audits. We will answer them. Unleash your agencies. We will confront them. Delay our clearances. We will chronicle every day stolen, every stolen day. But remember this: files can be frozen, funds can be stalled, voices can be suppressed, but memories can't be erased. And when the people rise and the ballot breaks the silence, we will settle the final account. You will wear the mask of the union, we will raise the mirror of the people. And when truth looks back, power will bend and we'll have to blink first. So this reminds me again that I come from an India that celebrates labor as a backbone of the economy, the hands that build our highways, factories, ports, cities, this parliament. But I also represent an India where that very labor, when it travels from Bengal, is no longer seen as a labor, he's seen as a suspect. Yeah. Punished for the language he speaks. I come from an India where Northeast is proudly called Ashtalakshmi. And I also come from an India where Manipur bled for 864 days and the Prime Minister found no time to visit. I come from an India that derives its vocabulary from Ishwar Chandra Vidyasagar. And I also come from an India where Vidyasagar's bust was vandalized by ruling party at the center. I come from an India where we worship Ma Durga as Supreme Shakti. And I also come from an India where Ma Durga's ancestry is questioned by BJP leaders. Sir, I really come from to India. And honestly, I'm tired of explaining this house which India I belong to. Because the truth are, they both exist. And until and unless we acknowledge the second one exists, we will never be able to be the first one we claim to be. So budgets can divide, politics can polarize, power can pretend, but there's something deeper than budgets, older than governments, and stronger than fear, which is the moral imagination of the people. When institutions weaken and language loses its faith, it is our literature, our culture, our shared memory that rises
and rises to remind the nation of who it is and who it must never cease to be. So I finally return to the Constitution. When you open the Constitution, it opens with the words, "We, the people of India." It's not a ceremonial phrase. It's a declaration of sovereignty. It's a reminder that power flows upward from the people, not the other way down. That governments may rule, but people remain the supreme. That sentence is not meant to be recited, it is meant to be lived. And as long as people remember it, no fear can last, no injustice can endure, and no republic can ever truly be taken away. And thus today, I do not end with slogans, I end with conscience, and I end with voice of Bengal. এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না, এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না, এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না। আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। Thank you. Next speaker, Sri T.R. Baluji. লোকসভা বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরাসরি দেখছিলেন। স্পিকারের বিরুদ্ধে এখনই অনাস্থা প্রস্তাব চায় না তৃণমূল। অনাস্থা প্রস্তাবের আগে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দেওয়ার দাবি তৃণমূলের। 3 দিনেও জবাব না পেলে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হোক, দাবি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ऐसे आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सांसद दिखाई दे रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থায় সই করতে বা অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে তৃণমূলের কোনো অসুবিধা নেই বা আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের বক্তব্য অনাস্থা প্রস্তাব আনার আগে একটা চিঠি যৌথভাবে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল যারা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের শরিক তারা সবাই মিলে সই করে স্বাক্ষর করে একটা চিঠি লোকসভার স্পিকার বা অধ্যক্ষের কাছে জমা করুক। স্পিকারকে 2 দিন 3 দিনের একটা সময় দেওয়া যেতে পারে। যদি কোনো ব্যবস্থা স্পিকার তার তরফ থেকে না নেয়, শুক্রবার নো কনফিডেন্স মুভ হবে, কোনো অসুবিধা নেই। এবং আমরা চাই যে হাউস চলুক, সরকার চায় না পার্লামেন্ট চলুক। 3 দিন সময় দিয়ে যদি কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তৃণমূলের প্রত্যেকটা এমপি সই করবে। আর যদি 3 দিনের বদলে আজকে আনে, তাহলে আমাদের যে স্ট্যান্ড যে আমরা চিঠি দেবো, নরেন্দ্র মোদী আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি? উপরাষ্ট্রপতিকে কথা শুনছে না বলে এক ঝটকায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো নো কনফিডেন্স সাইন করতে তৃণমূলের কোনো অসুবিধা নেই। বাংলায় এসআইআর নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আর এই সুপ্রিম নির্দেশের পরই দিল্লিতে সিইও। আজ দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বৈঠক, তাতে যোগ দিতে গতকালই দিল্লিতে রাজ্যের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল। কথা বলবো, সোমরাজ রয়েছে সঙ্গে। সোমরাজ, কখন এই বৈঠক, কি কি বিষয় উঠে আসতে পারে? দেখো, দুপুর 3:30 থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে ম্যারাথন বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। যেটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য সচিবদের নিয়েও একটি পৃথক বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। দুটি বৈঠকের তাৎপর্য এই কারণেই, কারণ দুটি বৈঠকেই রাজ্যের এসআইআর এর আরো একবার যে টাইমলাইন স্থির হবে সেই টাইমলাইন নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর পাশাপাশি বিধানসভা ভোট নিয়ে আলোচনা করা হবে, কারণ এসআইআর শেষ হওয়া মাত্রই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে এবং সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হবে। ফলত এক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর মনে করছে যে এসআইআর এর যে শেষ হওয়ার সময়সীমা সেটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। গতকাল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন যে 28শে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই রাজ্যে চেষ্টা করা হচ্ছে গোটা এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ করার। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ গতকাল রয়েছে, এর আগেরও যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, দুটি বিষয়কে মান্যতা দিয়ে এসআইআর নিয়ে মূলত আলোচনা করা হবে এবং সেক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের মতামত নেওয়া হবে। এবং মনে করা হচ্ছে আজকের এই বৈঠকের পরেই এসআইআর নিয়ে রাজ্যের আরো একটি টাইমলাইন দেওয়া হবে, যেখানে শুনানি প্রক্রিয়া কতদিন পর্যন্ত বাড়ানো হলো, এর পাশাপাশি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কবে প্রকাশ করা হবে এবং ডকুমেন্ট আপলোডের শেষ সময়সীমা বা কতদিন পর্যন্ত হবে, সেই টাইমলাইন জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করবে। সেই কারণেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সেই বৈঠক শুরু হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে। দুপুর 3:30 থেকে মাইক্রো অবজারভার নিয়ে আরো তথ্য তলব, বিশদে তথ্য চেয়েছে সিইও দফতর। 8,505 জনের তালিকা দিয়েছে রাজ্য, কিন্তু আরো বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে সিইও দফতর। কি কি জানতে চাইছে সিইও দফতর এক্স্যাক্টলি? সোমরাজ রয়েছে সঙ্গে। সোমরাজ,
দেখো, রাজ্যের তরফে যে ৮৫০৫ জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে, কার্যত সেই তালিকা নিয়ে এবার একটা জটিলতা শুরু হলো। তার কারণ প্রশাসনিক মহল মনে করছে যে গতকাল এই তালিকা নবান্নের তরফে নির্বাচন কমিশনকে পাঠানোর পর এবার সেই তালিকা নিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর, এবং চিঠিতে বলা হলো রাজ্যের তরফে যে ৮৫০৫ জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে সেই তালিকার সঙ্গে কোন জেলায় তারা কাজ করতেন, কোন জেলায় তাদের বাড়ি এবং ভিজিলেন্স ক্লিয়ার আছে নাকি, এই সংক্রান্ত রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে মুখ্য সচিবকে। মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে সেই চিঠি দেওয়ার পর নবান্নের তরফে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের এই চিঠি দেওয়া হয় এবং জেলাশাসকদের বলা হয় আজ দুপুরের মধ্যেই এই রিপোর্ট তৈরি করতে বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক যে সরকারি আধিকারিকদের দেওয়া হয়েছে এসআইআর কাজের জন্য, প্রত্যেকটি জেলা ধরে ধরে এই রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে। আজ দুপুরের মধ্যে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই নবান্নে সেই রিপোর্টগুলি জমা পড়েছে একাধিক জেলাশাসকদের তরফে। সেই রিপোর্টগুলিকে সংগ্রহ করেই নবান্নের তরফে ফের নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন জানতে চাইছে রাজ্য সরকারের তরফে যে ৮৫০৫ জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে তাদের ভিজিলেন্স ক্লিয়ার রয়েছে নাকি, সেই বিষয়টি এখন গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। ধন্যবাদ সোমরাজ।